Good morning, mwaramutse ba traders. Yep. Today we are going to see the existing opportunity in the market. Turebe icyo twakora like. Let's move in 1 hour time frame to see. Like today, if you see well. So then, let's see. Here you see this Euro USD is overbought. It is oversold anyway. Now, icyo dukeneye ni ukuyibuyinga. Now, icyo nakoze nayiguze. Hari expected profit amadolari 2. Nayiguriye hano ndayiza iri buze gusohokeramo hano n'amadolari 2. Nitamanuka okay, nashizemo iyo bita buy stop cyangwa order yindi iri buze kuhagurira ifatira profit hano bitewe n'uko ya exitinze strong resistance, sorry, strong support hano. So okay, gira umunsi mwiza. Okay, so expectations from here to here. Okay, have a nice day. I wish you more peeps. Mbifurije ama peeps menshi cyane. Mujye mukorera yo mushoboye, apana kuvuga ati ngo mfitemo amount nyinshi ndashiramo lot size nini. Iyo ntabwo bari kaca y'umutrader. Ushaka kuba consistent, utradinga kuri lot size ntoya ku buryo ki uba wizeye yuko ufite security. Guys, this market might be killed. Okay, have a nice day. I enjoy you more peeps. Bye bye.